Today I am going to discuss about the uniqueness of the earth as a habitat of living beings. This is the second unit of geography, grade 8. The surface area of the earth is 510 million square kilometers. Surface area, Matupita Prushte, right? Surface area of the earth is 510 million square kilometers. The speed of rotation of the earth. Speed of rotation of the earth is 0.46 kilometers per second. Speed of rotation, Brahmana Vekya, right? බලන්න භ්‍රමණ වේගය 0.46 තප්පරයට. අපිට මෙය ඕනනම් විනාඩියට ගණනය කරන්න පුළුවන් 60න් වැඩි කරලා. නැවත 60න් වැඩි කරොත් පැයට වේගය ගණනය කරන්න පුළුවන්. The speed of revolution of the earth. The speed of revolution of the earth is 29.8 kilometers per second. බලන්න revolution පරිභ්‍රමණයේ වේගය තප්පරයට 29.8 කිලෝමීටර්. ඒතර විනාඩියට හොයන්න නම් මේ 60න් වැඩි කරනවා. නැවත 60න් වැඩි කරොත් පැයකට. බලන්න කොපමණ වේගයකින් අප ජීවත් වන ලෝකයේ සූර්යයා වටා ගමන් කරනවාද කියන එක ඔබට පේනවා. The distance from the earth to the sun is 150 million kilometers. Distance, දුර ප්‍රමාණය. Distance from the earth to the sun is 150 million kilometers. Duration of rotation of the earth. Duration of rotation of the earth is 23 hours and 56 minutes. Duration කාල පරිච්ඡේදය. Rotation එතකොට භ්‍රමණයට ගත වෙන කාලය පැය 23යි විනාඩි 56යි. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ පැය 24ක් කියලා. දවස rotation. The planet with the highest temperature is Venus. The planet with the highest temperature, Venus, right? එතකොට බලන්න වැඩිම උෂ්ණත්වයක් තියෙන ග්‍රහ ලෝකය තමයි සිකුරු ග්‍රහ ලෝකය. මලට පේන මේ රූප සරණේ Mercury, Venus, Earth, Mars ඒ විදිහට තියෙන. එතකොට මේ දෙවණියට තියෙන එක තමයි උෂ්ණත්වයේ වැඩිම ග්‍රහ ලෝකය. ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති ඇයි එහෙනම් සූර්යයාට ළඟම ග්‍රහ ලෝකයේ උෂ්ණත්වය ඊට වඩා අඩුයි? Mercury නැත්නම් බුධ ග්‍රහයටත් වැඩි උෂ්ණත්වයක් Venus නැත්නම් සිකුරු ග්‍රහ ලෝකයට තියෙන හේතුව තමයි ප්‍රධානතම වායුව මෙහි තියෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. ඒ නිසා green house effects නිතර සිදු වෙනවා. වැඩිම උෂ්ණත්වයේ තියෙන්නේ සිකුරු නැත්නම් Venus දෙවණියට තියෙන ග්‍රහ ලෝකයේ සූර්යයාගේ සිට. The planet with the lowest temperature is Neptune. The planet with the lowest temperature අඩුම උෂ්ණත්වයේ තියෙන Neptune. ඔයාලට පේනවා මේ රූප සටහනේ. එතකොට Neptune ඈතින්ම තියෙන ග්‍රහ ලෝකයේ සූර්යයාගේ සිට ඈතින්ම තියෙන ග්‍රහ ලෝකයේ තමයි අඩුම උෂ්ණත්වයේ තියෙන. ඊට එතකොට බලපාන හේතුව තමයි සූර්යයාගේ සිට ඈතින්ම පිහිටීම මේ උෂ්ණත්වය අඩු වීමට බලපාන හේතුව. Right? Average surface temperature of the earth is 15 Celsius degrees. 15 Celsius degrees. බලන්න. මේ සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලයේ solar system එකේ picture එකක් මේ පෙන්නන්නේ. මේ තියෙන asteroid belt. Asteroid belt ග්‍රහක වලල්ලක් තියෙනවා. Mars සහ Jupiter අතර තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. Asteroid belt can be seen between Mars and Jupiter. Jupiter is the largest planet, right? The planets located between the Sun and asteroid belt are called inner planets. Inner planets. You may have studied them at the first unit, right? The planets located beyond the asteroid belt are called outer planets, right? Medin outer planets. බාහිර ග්‍රහ ලෝක. asteroid belt එකෙන් ඈතට වෙන්න තියෙන ඒවා හඳුන්වන්නේ, right? Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. They are outer planets. Right. Here you can see longitudes and latitudes. Latitudes and longitudes. Now we are going to discuss latitudes here. The lines drawn horizontally from west to east on the model globe are called
latitudes, right? Latitudes, the lines drawn horizontally, right? බලන්න එතකොට මේ අතට west to east බටහිර ඉඳලා නැගෙනහිරට මේ දිශාවට අඳිනවට කියන්නේ horizontal lines කියලා, right? Horizontal lines. ඒවා හඳුන්වන්නේ latitudes කියලා. Here latitude 0 is called equator. Latitude 0 is called equator. North latitude 23.5. It is known as Tropic of Cancer, right? Tropic of Cancer. Then south latitude 23.5 degrees is called Tropic of Capricorn. Tropic of Capricorn. Then north latitude 66.5 degrees is known as Arctic Circle. Arctic Circle, right? And also the south latitude 66.5 is called Antarctic Circle. Antarctic Circle, right? North latitude 90 degrees. Here, north latitude 90 degrees is called North Pole. North Pole. And south latitude 90 degrees is called South Pole, right? South Pole. Here you can see the longest latitude is equator, right? Central line, central line. දිගින් වැඩිම එතකොට මේ equator සමකය. right? මෙහෙම ඉහළට යන්න අවසානයේ north pole එකට යනකොට අක්ෂාංශ කුඩාම වෙලා point එකක් බවට පත් වෙනවා. point එකක් බවට පත් වෙනවා. කුඩාම එහෙනම් අක්ෂාංශය තමයි north pole, south pole ඒවා point එකක් බවට පත් වෙනවා. මෙම සමකයේ සිට ඉහළට යන්න උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා. එහෙනම් මේ ආර්ටික් සර්කල් එකකින් එහාට යන විට අපිට දකින්න පුළුවන් ඊටාම සීතල කලාපය. සීත කලාපය. cold zone, frigid zone located, right, around the north pole and south pole. You must have a good understanding about the latitudes, right? විභාගවලදී පුතාලගෙන් අහන දූල පුතාලගෙන් what are latitudes? Define latitudes. Name the main latitudes. ප්‍රධාන අක්ෂාංශ නම් කරන්න කියලා මේ විදිහට, right? On the model globe there are 180 latitudes. 180 latitudes. 90 north latitudes and 90 south latitudes. Total 180. Here. From this diagram you can see them here. Here north latitudes from 0 to 90. 0 to 90. And south latitude 0 to 90. Okay. South pole में देखा में 90 plus 90 180 latitudes. 180 latitudes. Here again you can see them. You must be able to name them correctly. Right. Now let's discuss longitudes. What are longitudes? The imaginary lines drawn vertically on the model globe from the north pole to the south pole are called longitudes, right? The imaginary lines manakalpita rekha, imaginary lines drawn vertically siras atat on the model globe are called longitudes. Here you can see longitudes are drawn from north pole to south pole. They are vertical lines. Latitudes are horizontal lines. Latitudes are drawn from west to east. Longitudes are drawn from north pole to south pole, right? There are two main longitudes. Longitude 0 is called Greenwich meridian. Here Greenwich meridian. Longitude 0, this one. Longitude 0 is called Greenwich meridian, and longitude 180 degrees is called international date line. International date line. බලන්න එතකොට ජාත්‍යන්තර දින රේඛාව. මේ ජාත්‍යන්තර දින රේඛාවෙන් දෙපැත්තේ තියෙන දින දෙක. දින දෙකක් තියෙනවා. right? බටහිර පැත්තේ මේ රේඛාවේ බටහිර පැත්තේ තියෙන ඉරිදනම් දකුණු පැත්තේ තියෙන සමතල. එහෙනම් මේ international date line එක සරල රේඛාවක් හැටියට අඳින්නේ නැහැ. සරල රේඛාවක් විදිහට ඇඳොත් එය රටක් මැදින් ගිහිල්ලා රට කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. එතකොට දින දෙක පරිපාලන ගැටලු මතුවෙනවා. right?
International date line is not drawn as a straight line to prevent the decision of countries. Division of countries. Division of countries. To prevent division of countries. රටක් කොටස් දෙකකට බෙදුණොත් පරිපාලන ගැටලු මතුවෙනවා. Right, now let's discuss rotation. What is meant by rotation? Right, here. Movement of the earth around its own axis. The movement of the earth around its own axis is called rotation. බලන්න භ්‍රමණය කියලා කියන්නේ එහෙනම් පෘථිවිය තම අක්ෂය වටා ගමන් කිරීම. Again look what is meant by rotation. Movement of the earth around its own axis is called rotation. The earth takes 24 hours to complete one rotation. The earth takes 24 hours. පෘථිවියට පැය 24ක් ගත වෙනවා එක වටයක් තම අක්ෂය මත. තම අක්ෂය මත එක රවුමක් යන පැය 24ක් ගත. මේ දිනයක් හැටියට අපි සැලකනවා. දිනයක් හැටියට සැලකනවා. Right? ඊළඟට බලන්න the results of rotation. The results of rotation. One is occurrence of day and night. මේ තමයි night කියන වචනේ තමයි වැහිලා තියෙන්නේ මේ picture එකට. Right? Occurrence of day and night. දිවා රැ උදා වීම මේ rotation එක. මේ පින්තූරයෙන් ඔයාලට පේනවා බලන්න හිරු කිරණ පතිත වන අර්ධය day time. Day time නේ. ඒතර අනිත් පැත්ත night. මේක භ්‍රමණය වීම නිසා ක්‍රමක්‍රමයෙන් එහා පැත්තට යනවා. ඒතර මේ දැන් night තියෙන එක මේ පැත්තට කරකැවෙන. ඒතකොට day time. දැන් day තියෙන පැත්ත. තව ටික වෙලාවක යනවා night. දැන් දිවා රාත්‍රියේ සිදු වෙන්නේ පෘථිවි භ්‍රමණයේ ප්‍රතිඵලයක් බව මතක තියාගන්න. Right? Another one is regional time differences. ප්‍රාදේශීය වශයෙන් වෙලාව වෙනස් වීම. Right? Regional time difference is a result of rotation. Result of rotation of the earth. බලන්න ඒ විදිහට මේ හරිය දැන් දවල් 12 වෙනවා. ක්‍රමක්‍රමයෙන් rotate වීම මෙහෙම 1 pm 2 pm මේ විදිහට රැය වෙන රාත්‍රී පැත්තට යනවා. Right? මුළු පෘථිවියම මේ විදිහට කාල කලාප 24කට බෙදලා තියෙනවා. The earth is divided into 24 time zones. Right? You can learn that in next lessons. Right? Okay. Results of rotation. දැන් විභාගවලදී වාර විභාගවලදී ඔයාලගේ අහනවා මම දැක්ක පහුගිය ප්‍රශ්න පත්‍රවල අහලා තියෙනවා දැන් මේ මම සාකච්ඡා කරපුවෙන් ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. මේවා හොඳට ස්ටඩි කරොත් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක නතර කරමින් ස්ටොප් කරමින් ලියා ගන්න පුළුවන් වැදගත්කම. පාසලේදී අතපසු වීම උනත් ඉගෙන ගන්න බැරි වුණත් සම්පූර්ණ විෂය නිර්දේශය මේකෙන් මම සාකච්ඡා කළා. බලන්න what is rotation? What is meant by rotation? Define rotation. එහෙම වුණත් ඔයාලා උඩින් තියෙන එක ලියන්න ඕන. Right? Movement of the earth around its own axis is called rotation. Write 2 results of rotation. Right? Thank you. Here, now you can see this video. The Earth's axis of rotation, or the wobble effect. Let's begin by talking about the Earth's axis. The Earth rotates on an axis. The axis is tilted at an angle of 23.5 degrees. The Earth rotates around its axis once a day. The tilt of the axis affects when seasons occur. When the axis tilts toward the sun, the northern hemisphere experiences summer, while the southern hemisphere experiences winter. In half a year, the Earth will revolve elliptically counterclockwise around the sun, while the axis stays tilted at 23.5 degrees. When the axis tilts away from the sun, the northern hemisphere then experiences winter, and the southern hemisphere experiences summer. The axis of rotation, also known as the wobble effect. The Earth's axis has an axis of rotation, and, just like a top, the axis spins. The angle does not change, only the direction of the axis. The axis of rotation will complete a full cycle approximately every 26,000 years. Today, this is how the seasons correlate with the axis of rotation and its orbit around the sun.
Okay. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් දකින්න ඇති rotation සහ revolution සිදුවන ආකාරය. Rotation සහ revolution සිදුවන ආකාරය ගැන යම් අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති. The earth takes 4 minutes. 4 minutes to rotate from one longitude to another. The earth takes 4 minutes. පෘථිවියට විනාඩි 4ක් ගත වෙනවා එක දේශාංශයක ඉඳලා තවත් දේශාංශයකට rotate වෙන්න. Right? One here 4 minutes to rotate from one longitude to another. That means time difference between two longitudes is 4 minutes. 4 minutes. බලන්න මේ රූප සටහන මේ තියා. මේ දෙන්නේ longitude 0. Longitude 0 the time is 1 pm. 1 pm. එන east longitude 1 වල වෙලාව වෙන්න ඕන 1:04 වෙන්න. Right? 1:04, right? 4 past 1. 1:04 වෙන්න ඕනේ නම් longitude 1 වල. මොකද හේතුව the time difference between two longitudes is 4 minutes. එහෙනම් මේ දෙක අතර වෙලාව වෙනස විනාඩි 4යි. එහෙනම් මෙතන 1:04. මෙතන දෙවන longitude එක තිබුණා නම් east longitude 2 18 pm. මේ විදියට 4න් 4 වැඩි වෙවි යනවා. Right? මෙතන බලන්න. Westwards, when we travel westward, time is reduced. Time is reduced. Then time should be 12:56 pm. එහෙනම් අපි මේ Greenwich meridian එකේ ඉඳලා බටහිර පැත්තට යන වෙලාව අඩු වෙනවා. එක දේශාංශයකට විනාඩි 4ක් අඩු වෙනවා. ඒ වගේම Greenwich line එකේ සිට අපි නැගෙනහිරට ගමන් කරන විට එක දේශාංශයකට විනාඩි 4ක් බැගින් එකතු වෙනවා. right? විනාඩි 4 බැගින්. එහෙනම් පැය ඇතුළත බලන්න පෘථිවිය longitudes 15ක් පසු කර යනවා. right? The time difference between 15 longitudes is 1 hour. දේශාංශ 25ක් අතර වෙලාව වෙනස පැය. දේශාංශ 15ක් අතර. right? එහෙනම් මුළු පෘථිවිය වටාම තියෙනවා 360ක් දේශාංශ. 360ක් දේශාංශ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නම් මුළු පෘථිවියම බෙදන්න පුළුවන් time zones 24කට. time zones 24කට බෙදන්න පුළුවන්. දැන් ඉතාල වැදගත් වෙනවා. අපිට ඕනම රටක හෝ නගරයක වෙලාව කියන්න පුළුවන් දේශාංශය දන්නවා. ඒ දේශාංශය දන්නවා. දැන් ශ්‍රී ලංකාව තියෙන්නේ කොළඹ තියෙන්නේ east longitude 80 වලට ආසන්න. east longitude 80. එහෙනම් නැගෙනහිර ශ්‍රී ලංකාවට නැගෙනහිරින් තියෙන රටවල වෙලාව වැඩි. ශ්‍රී ලංකාවට නැගෙනහිරින් තියෙන රටවල් බැලුවම දැන් අපිට වඩා වෙලාව ටිකක් ඉදිරියෙන් තියෙනවා. Time is advanced, right? Japan, New Zealand, Taiwan මේ වගේ රටවල් යනකොට වෙලාව ඉදිරියෙන් තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවට බටහිරින් තියෙන රටවල දැන් මේ වෙනකොට වෙලාව අඩුයි. right? South Africa, Kenya, Somalia, right? ඒවා England, ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඳලා බලව බටහිරින් ඒවා වෙලාව අඩුයි. බලන්න එතකොට මේ සංකල්පය තේරුම් ගන්න මේ යම් දේශාංශයක ඉඳලා නැගෙනහිර බලා යන වෙලාව වැඩි වෙනවා එකතු වෙනවා. යම් තැනක ඉඳලා අපි දේශාංශයක ඉඳලා බටහිර පැත්තට ගමන් කරොත් වෙලාව අඩු වෙනවා. right? Time difference between two longitudes is 4 minutes. Then time difference between 15 longitudes is 1 hour. මේවා විභාගවලදී අහලා තියෙනවා. පහුගිය term test වල මම දැක්ක මේවා අහලා තියෙනවා. right? The earth has been divided into 24 regions or time zones. The earth has been divided into 24 regions or time zones on the basis of longitudes. බලන්න longitudes 360ක් තියෙනවා. 360 15 බෙදන්න එන්නේ 24 උත්තරය. හරිද? පැයකට එක පැයක් තුල දේශාංශ 15ක් තමයි පහු කර යන්නේ. එහෙනම් 360 බෙදන්න 24 15 එන්නේ උත්තරේ. ඒ විදිහට බලා ගන්න. right? Sri Lanka is located in Chennai time zone. That is very important. Remember, Sri Lanka is located in Chennai time zone. It is formerly known as Madras time zone. මදුරාසිය කියලා තමයි කලින් හැඳින්වුවේ. දැන් වර්තමානයේ චෙන්නයි කියලා නගරේ නම වෙනස් වෙනවා. It is 5th time zone. right? පස්වෙනි කාලකලාපය. එහෙනම් මෙයත් විභාගෙදී අහන්න පුළුවන්. In which time zone is Sri Lanka located? Right? You must write Chennai time zone.
or Madras time zone. What is the time difference between two longitudes? Right? 4 minutes. 4 minutes. Large countries such as United States of America, Canada, Australia, Russia have several time zones. දැන් කුඩා රටවලට එක කාල කලාපයක් තිබුණත් විශාල රටවලට කාල time zones කිහිපයක් තියෙනවා. Right? ඇමරිකා, කැනඩා, USA, රෂ්‍යා. එතකොට time zones ගණනාවකට බෙදලා තියෙනවා. ඔබට මේ සිටියව බැලුවම බලා ගන්න පුළුවන් මේ. Right? මේ ඕස්ට්‍රේලියාව ගත්තොත් බලන්න මේ time zones තුනක් තියෙනවා. ඕස්ට්‍රේලියාව හරහා. Right? There are 3 time zones in Australia. Here in Russia, there are many time zones in Russia here. It is a very largest country in the world, Russia. Here, Canada, right? 1, 2, 3. USA, right? Several time zones can be seen. Right? Sri Lanka, India, like that. They have one time zone. Now, Sri Lanka පිහිටි දේශාංශ ඉහළට යන්න තියෙන අපේ time zone එකේ රටවල් තමයි. Right? මේ බේනවාලට time zones 24කට මුළු පෘථිවියම බෙදලා තියෙනවා. Right? ඊළඟට මම ඩිස්කස් කරන්නේ revolution of the earth. Right? Revolution means movement of the earth around the sun while rotating its own axis. Is called revolution. Revolution එකේ ප්‍රතිඵල හැටියට තමයි පුතේ seasonal variations සිදු වෙන්නේ. Seasonal variations. The rotation එකේ ප්‍රතිඵල හැටියට අපි ඉගෙන ගත්තා. Results of rotation, occurrence of day and night, regional time differences. Results of revolution are seasonal variations. Right? Seasonal variations. Look here. The movement of the earth. මෙතන පුතේ අඩු වෙලා තියෙන එක වචනයක්. Movement of the earth කියලා ඉන්නවා මෙතන. මිස් වෙලා තියෙන වචනේ. Right? Movement of the earth around the sun while rotating its own axis is called revolution. Right? Revolution. Here there is a mistake again. Space. No space. Now it's all right. Here. Right. The results of revolution are occurrence of seasonal variations and occurrence of monsoons. The earth takes 365 days and 6 hours for one complete revolution. The earth takes 365 days and 6 hours for one complete revolution. A leap year comes every 4 years. Leap year කියන්නේ අධික අවුරුද්ද. අධික අවුරුද්දක් කියන්නේ සෑම අවුරුදු 4කට වරක්. Right? An year with 366 days is called leap year. දින 366ක් සහිත අවුරුද්දක් හඳුන්වනවා leap year කියලා. Right? Leap year අධික අවුරුද්ද. Right? Results of revolution. Occurrence of seasonal variations, occurrence of monsoons. බලන්න the sun, right? Here. The earth. එතකොට මේ සූර්යයා වටා ගමන් කිරීම තමයි. තම අක්ෂය වටා කරකැවීම තමයි ගමන් කරන්නේ. එය revolution කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. ගත වෙන කාලය තමයි 365 days and 6 hours. දැන් ඔයාලට විභාග වලදී මම දැක්ක පහුගිය ප්‍රශ්න පත්‍රවල අහලා තියෙනවා what is revolution? Write 2 results of revolution. What is the time taken for revolution? අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න තමයි අහන්නේ 8 ශ්‍රේණියේ සිසුන්ගේ. ඔයාලා මේ පාඩම හොඳට මේ වීඩියෝ හොඳට ස්ටඩි කිරීමෙන් උපරිම ලකුණු ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳින් තියෙනවා. ඔඩියෝ විෂුවල් දෙකම තියෙන හින්දා හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. right. ඊළඟට බලා ගන්න equinox. Right? What is meant by equinox? When the sun is directly overhead over the equator, it is known as equinox. පුතේ බලන්න equinox කියන්නේ හඳුන්වන්නේ සූර්යයා පෘථුවියට මුදුන් වෙන දවස් විට. සූර්යයා පෘථුවියට මුදුන් වෙනවා වසරේ දවස් දෙකක්.
වසරේ දවස් දෙකක් මුදුන් වෙනවා. ඒ දවස් දෙක හඳුන්වන්නේ equinox කියලා. Right? It is known as equinox. බලන්න. මාර්තු 21 සමගයට හිරු මුදුන් වෙනවා. මේ පින්තූරයෙන් පෙන්නන්නේ එක. March 21st. And again 23rd September. මෙන්න මේ දවස් මේ විදිහට හිරු මුදුන් වීම හඳුන්වන්නේ equinox කියලා කියන්නේ. Right? Equinox. The sun is overhead over the equator on 2 days. They are 21st March and 23rd September. මතක තියාගන්න මේ දවසට වන විශේෂ සිදුවීමක් තමයි මුළු පෘථුවියේම දිවා රාත්‍රිස් එක හා සමානයි. Right? On these 2 days, the duration of day and night equal all over the world. All over the world. මුළු පෘථුවියම පුරාම දිවා කාලය හා රාත්‍රී කාලය සමාන වෙනවා මෙදිනට. Right? Yeah, when the sun is directly over the equator on the 21st March, it is called spring equinox, vernal equinox. When the sun is directly over the equator. මාර්තු 21 සමකයට හිරු මුදුන් වීම හඳුන්වන්නේ spring equinox. Spring equinox. ඒ වගේම හඳුන්වන vernal equinox. එනේ equinox කියන වචනේ යන්නේ equal වගේ මතක තියාගන්න සමකයට හිරු මුදුන් වෙන විට. equator නේ ඒ විදිහට මතක කියන්නේ equinox. එතකොට මුළු පෘථුවියේම දිවා රැ මේ දවස් දෙකේ සමානයි. Day time and night time equal, right? When the sun is directly over the equator on the 23rd of September, it is called autumnal equinox or fall equinox. Fall equinox, autumnal equinox, right? මේ සැප්තැම්බර් 23 හිරු සමකයට මුදුන් වන විට තමයි මේ නමින් හඳුන්වන්නේ autumnal equinox or fall equinox, right? Now I think you have a good understanding about the equinox. Here when the sun is directly over the equator, it is known as equinox, right? Remember them.